Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5:30 بیایید. باشه، مرسی. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟
مردی با مطب دکتر تماس میگیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5 و 30 دقیقه بیایید. باشه، مرسی. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. به کدام عکس نگاه می کنند؟ زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Ozzy. Do you want to amaze a native speaker? This lesson is regarding to that. Welcome to the lesson for 10 ways to amaze native speakers. It is very fun. Let's start. ممنون ولی فارسی زبون مادری من نیست. Thank you, but I'm not a native speaker actually. ممنون ولی فارسی زبون مادری من نیست. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Oh, it means you already speak very well and someone told you are a native speaker. That's perfect, go ahead. فقط 1 سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only 1 year to become fluent. فقط 1 سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only 1 year
to become fluent in English? I think 1 year is quite good. Anyway, I think it depends on how much time you spend on it or what other languages you already know. من تا 3 سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت میکنم. I'll speak Persian like a native speaker in 3 years. من تا 3 سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت میکنم. I'll speak Persian like a native speaker in 3 years. Yeah, as I said, I think different factors affect on the duration of being a native speaker. And you can speak like a real native. من 10 ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for 10 years. من 10 ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for 10 years. That's quite a long time, and it means you already know how much this language is beautiful and unique. من میتونم فیلمای ایرانی رو بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. من میتونم فیلمای ایرانی رو بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. That's amazing. If you really can do it, it means you can really understand anything and you are really pro. Watching Iranian movie can make you familiar with their culture and you can understand a lot of items even. فارسی یاد گرفتن سرگرم کننده و آسونه. Persian is fun and easy to learn. فارسی یاد گرفتن سرگرم کننده و آسونه. Persian is fun and easy to learn. Yes, it is absolutely, and this is really beautiful. And when you start to learn Persian, you open the door of Persia's treasure of culture, beauty, and even wisdom. فارسی رو خودم دارم یاد میگیرم. I'm learning Persian all by myself. فارسی رو خودم دارم یاد میگیرم. I'm learning Persian all by myself. Nowadays with internet, all free materials and good resources for learning, you can do self-learning fast and easy. But if it was 50 years ago, it wasn't that much easy. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood everything you said. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood anything you said. It's perfect. Congratulations. It means you can easily communicate with the Persians and you can speak with them easily. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. I was a teacher before when I was in Iran and I know being and working as a muallim is very interesting and it is full of fun. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books some days. I hope you really can do that. The books of Rumi and Khayyam, the Persian poet of 800 years ago, now are among the bestseller of US books. Okay, it is the end of the lesson for the 10 phrases to amaze native speaker, and I hope you can amaze them more and more. Please leave a comment and tell me about your phrases you want to learn in Persian. Give me some feedback, please, and please visit and subscribe to PersianPod101.com for watching more videos and learning more Persian. Okay, see you next time. Bye-bye.
Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone.